Mr. Pato yani unakuanga na duka ya repair hapa na venye hii machine imesumbua iko slow inapiga kelele. Nashangaa jamaa yani hizi hela yani uko tu yani at stranded kwa mtaa tuwezi fanya repair. Laptop tunafanya repair hapa tu very easily. Deprime ukiingia hapa na kutibu utaratibu. Yani daktari wa machine. Ndio hiyo. Kwanza hii nani shika? So jamaa anaitwa Mike hapo. Yaani Mike, haitwa Desagu. Hiyo machine imekuwa slow, ina hang. So karibu sana. I think ile matata tsalimi watu. Yaani wase Desagu hapa. Mimi command the big D's. Ndio Demarco, Demarco, Demakufu, Desagu na Demakonyori. Leo niko na Pato hapa. Pato ni daktari wa kitu inaitwa laptop, anything repair. Shop inaitwa Deprime solution. Wewe hata ndio mzuri waelezee what you do here. Kabisa. Mambo ikienda umbwede kama hiyo yangu, ndio unawasaidia. Tena ukiingia tu hapa ndio sasa clinic yenyewe haswa. Ukiingia hapa na kutibu na kupatia dawa, unaenda home ukiwa uko sawa. Kama uko na laptop yako mzee sana, imevunjika hinges, casing imeharibika, kuja refurbished, mashini inarudi form na unapenda mashini yako tena venye ulikuwa unaipenda ikiwa mbichi. Tunafanya mashini ikiwa ina hang, tunakupatia upgrade SSD, tunakuchapia RAM, tuna upgrade ile speed unaweza hitaji. Kama mashini imedai, motherboard tuna replace na pia tunafanya repair. Screen tuko nazo hapa kwa wengi, kama unahitaji from 12 inch, mko na laptop 13 inch, 14 inch, bei imefashion. Bei pia basic taratibu kabisa. Unakuja tunakupatia. Kama unahitaji keyboards, laptop keyboards, fans, unaweza nichenjia. Tunabadilisha keyboard. Kama hii keyboard usiku na strain unaona una strain kuona that haina backlight, tunakuwekea keyboard yenyewe unaiona vyema. Si lazima utumie bulb huko juu, unatumia pale inawaka kwa ndani, unaona. So tuna hiyo keyboard, na pia kuna watu wengine unasumbuliwa that keyboard umenunua laptop alafu iko na Kiarabu. Kwani wewe ni Mwarabu? Hiyo nayo. Sasa sisi tushazoea Kiingereza, ndio tulifundishwa kuanzia class 1. Okay. Tunakuwekea keyboard ya English ama yenye unaweza translate language. Yes, unaona. So hiyo yote tunafanya. Hizo nazo sasa hapa kuna adapters, chargers. Laptop yako haicharge vizuri ama umepoteza adapter, zote ziko hapo from replacements za HP, Dell, Lenovo, Asus, MacBook Air, MacBook Pros, zote ziko. Screen ikicrack ziko. Screen ikicrack unakam tunaibadilisha, na pia najua hapa kuna watu wengi sana mashini kwa nyumba hata nikai msaidii sasa ina. Ukiona laptop yako iko na shida yoyote, sisi tuko tayari kukusort. Na bei hapo bei zetu ndio kuweza Nairobi. So kama uko na laptop yako hapo imecrack, iko na shida yoyote, ndio hiyo daktari. Kama ni sindano, dawa itawekwa kila kitu, mashini inarudi mpya. Kama hii yangu nataka nikitoka hapa, yani ndio ukienda kuandika day inajimalizia dasangu, mambo iko ndio hiyo mara moja. So guys, this Deprime solution. Hebu elezea watu hapa ni wapi? Ndio sisi tumekuja hivi town mtu asi. Ukiingia Nairobi utatupata tu just around Moi Avenue. Kuna building inaitwa Rahimtura. Hapa Rahimtura Trust Building ni katikati ya jiji. Unaona ni opposite BH Towers. Ukiwa BH Towers just light across hiyo building ya blue. Tutembelea second floor, shop number 27. Second floor, shop number 27. So guys, mashini yako isikuletee ubudhe umbwede huko, ilete hapa kwa daktari, aitibu kama ni sindano idungwe, upewe madawa. Nimeona maka antivirus, zote ziko hapa ziko solution. Thanks Pato, nimeona kazi inafanya fiti. So yangu itafixiwa vizuri. Hii mashini yako sasa ile kitu utafanywa within dakika chache, uandikiwe pale ka job card. To book machine yako that imeingia clinic, ndio hiyo siku nyingine ukikam tunakupatia discount. Hii machine kama umekuja round 1 tunakubook pale, tunakufungulia kadi. Lazima ukuwe na kadi hapa, tunakufungulia ndio next time unahitaji kitu kingine hata kama ni miaka 5. Tunajua hii history ya hii machine yako. So ukienda mahali nyingine yote hauna history hapo, ukiingia tunaweka record ya machine yako. Vitu zote tunakuja sasa tunaweza sema last time tulibadilisha battery yako, tumeona venye ina behave ama venye iko, tunakupatia discount next time. Na anytime tuko na discount tutakuwa tunakutafuta. Nakwambia
Brother, usikae huko nje na tuko na offer hapa ndani. Karibia. Umesikia? Yes. Atoni mambo yote. So lazima itari wa mashini. Yes. Enda itibiwe pale ubukiwe, alafu mashini ifanye nini? Yes. Namba yetu kwa hiyo ndio imeanzisha history. Ingia admission. Yeah. Hello. Yes, I am. Nataka hii. Inakuwa slow. Yeah. Admission. Sorry, kuna hii ni bukio. Ika sabu hapa tu kazi nzuri bwana. Kabisa kabisa. Na mashini laptop ziko. Kwa nini naenda zikua konde? Saa zile tunatoka hiyo storage. Tunaenda kupata laptop miaka ingine 15 itakuwa kadogo hivi unatumia hapa kwa nini? Yes, ni kasimu kingine kadogo. Itakuwa ndogo zaidi. Yeah. Guys, hiyo ndio mambo umesikia. Opposite B Towers. Umesema Rahim Tura. Rahim Tura second floor shop number 27. Shop number 27. Hapa tu opposite B Towers. Una cross. Yes. Nakuja hapa hivi.